इश्क होता है तो बुखार होता है ना, उसी को खुमार कहते हैं. So this guy met this girl last night and he's waiting for the night to come again. দিনটো ভাল লাগে তো, গৰম দুপৰীয়া ঘাম ওলায়, গতিকে he's waiting for the evening so he meets her again. That's the whole idea and beautifully written. এনে হিন্দীত কিছুমান আমাৰ অসমীয়া কিছুমান ভাষাত ইংলিছৰ নিচিনাকৈ লিখিব দিগদাৰ, চিম্পল কথা. Like I was walking down the street. It's so simple. I was walking down the street. Go over it. কিন্তু मैं तो रास्ते से जा रहा था. It just sounds a little odd. Similarly, like how Ed Sheeran sang like Shape of You. itu অসমীয়াত কেনেবা হিন্দীত কেনেকৈ ক'ব Shape of You? দিগদাৰ হৈ যাব. So this is beautifully written by Vaibhav. I hope you like this one.